are equal. இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு I just compare. So no need of derivation part and all. Like in school books also, they have been not about the importance of your derivation for this parts. Most often, like a series parallel, it won't be there. But cross cutting already current electricity முடிச்சிட்டியா வந்திருக்காடா இல்ல சீரிஸ் வந்திருக்கா parallel ரெண்டுமே ரைட். நவ் இந்த இதுல the same thing. போன இதுல சீரிஸ் பார்த்தோம், சீரிஸோட அப்படியே இன்னொன்னும் பார்த்தோம், அதே சீரிஸ். But when you are changing the polarities, நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் polarity இல்ல பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் polarity இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒன்லி ஒரே ஒரு ஸ்பீச்சன்ஸ் தான், we have been adding up the EMF value. இதே இது வந்து சேம் polarity, நெகட்டிவ் is being terminated, I mean sorry, added up, connected with that negative, or positive is connected with positive, என்ன பண்ணும், EMF value subtract பண்ணும். Same goes here. Now when you are having your positive and positive, இந்த positive connect பண்ணதுனால தான் நமக்கு என்ன வந்துச்சு, E1 epsilon 1 by R1 plus epsilon 2 by R2 னு வந்துச்சு. கரெக்டா? When you are having some different polarities, something like this. இப்படி இருந்தாலும் சரி, இல்ல இங்க நெகட்டிவ் இங்க பாசிட்டிவ், இங்க பாசிட்டிவ் இங்க நெகட்டிவ், epsilon 1 epsilon 2 R1 R2 epsilon 1 epsilon 2 R1 R2. This is எப்பனா change in polarity. Change in polarity of the battery வரும்போது, so there will be only one change. Your potential will be equal to epsilon 1 by R1 plus க்கு பதிலா you will put the negative sign R2 divided by கீழ எல்லாமே as it is 1 by R1 divided by 1 by R2 minus of I divided by 1 by R1 plus 1 by. So this is the change when polarity changes. So polarity plays a major role here. So அதை base பண்ணி தான் we have to make sure whether they have been connected, whether we have to add up the EMF value or subtract the EMF value. So the next one is about ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன் சார், கொஞ்சம் மேல தூக்குங்க சார். written, sir? Okay sir. Now here is some illustration. If n number of cells having EMF epsilon and internal resistance R,
the smaller value are connected in parallel. அங்க எப்படி சீரீஸ்ல n number of cells connect ஆகி with respect to r value இருந்துச்சோ அதே மாதிரியே இங்க the same thing. Now you are just having an EMF with value of epsilon and your R equivalent. I mean, sorry, your internal resistance R. இத மாதிரி n number of cells is being connected parallel நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். And இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து I am just applying with the external resistance your capital R value. So external resistance let me take it as capital R. Right? இந்த மாதிரி எத்தனை செல் இருக்காங்கன்னா I am having n number of cells are being there. Right? So your epsilon equivalent will be equal to என்ன வரும் overall potential value will be of epsilon by R correct plus epsilon by R plus இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேர்னா n times epsilon by R divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So it will be keep on 1 by R, 1 by R, keep on going till n by R values. Correct? So overall your equivalent EMF will be equal to n epsilon by R divided by n by R. So NR gets cancelled. So not epsilon equivalent will be epsilon. There will be no change in this. So இது வந்து n number of cells you have been having all equivalent value epsilon தான் இருக்கு ஆனா parallel அடுக்கும் போது they have been having and இந்த mixed cell எல்லாமே வந்து எப்போனா when they are having equal potential EMF and equal resistance இதுக்கு மட்டும் தான் ரைட் டிஃபரெண்டா இருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து கிர்ச்சாஃப் லூப் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுவும் இன்ஃபினைட் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் n number of terms யூஸ் பண்ண முடியாது but I'm just saying right so if it is having the same value then you can just write it as the equivalent value will be of the same epsilon. Now, what about your R equivalent? 1 by R1 plus 1 by R2. அதே மாதிரி n by R. So n by R will be the R equivalent. Next one is for the mixed setup of cells. That is of your combination of series and parallel. ரெண்டுமே கலந்து. So let M be the rows of cell and N is the number of cells on each row. And epsilon is your EMF of each cell. And let R be your internal resistance. So I'm going to have your n number of cells here, epsilon R, and இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா till the n number of cells are be there. அதே மாதிரி the rows are I'm having it as n number of rows. Right? So m number of rows are be there. So இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து external I'm just connecting with the your R value. Right? Now
here in each row, ஒவ்வொரு ரோலையுமே மொத்தமா n number of cells are being there. அப்போ what is the total value of your AMF equivalent? சீரிஸா இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், n times the epsilon. n number of cells இருக்கு, எல்லாருமே சீரிஸா தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. so n times epsilon. so your EMF equivalent will be n times epsilon for 1. And same goes here for R equivalent, which will be NR. அதே மாதிரியே for 1. ரைட். பாகம் மொத்தம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஒரே ரோல ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டா நீ வரைஞ்சீங்கன்னா, this will be n epsilon naught will be the value and this will be n R. கரெக்டா? Now ஒரு ரோல n epsilon naught. அப்போ m number of rows so what will be the EMF equivalent? parallel இருந்தா what is the case? போன இதுல தானே படிச்சோம், எவ்வளவு சைஸ் இருந்தாலுமே parallel இருக்கும்போது what is the epsilon equal? epsilon மட்டும்தான். கரெக்டா? அப்ப அதே மாதிரியே ஒரு ரோல I am having n epsilon. இந்த மாதிரி m number of rows இருக்கு. It is irrespective of the rows. Again you will get it as m epsilon. So epsilon equal will be equal to n epsilon for m rows. ரைட்டா? இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் R equivalent ஒரு இதுல NR இருக்கு, அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் parallel இருக்காங்க? MR being there, so it will be NR by so this will be your EMF equivalent as well as your R equivalent when n number of cells have been connected in each rows. So எத்தனை rows? For m number of rows also this will be the total value. epsilon equivalent and your R equivalent value. Right? இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் I am having a circuit something like this. So மொத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் EMF ஓட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா n epsilon naught. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா n R by m. and இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து we have just connected to one external circuit which is of your capital R. Correct? So your I will be equal to V by R. So V by R na n epsilon naught divided by R வந்து இப்ப இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸ். இப்படி போற கரண்ட் தானே இப்படியும் வரும், ஃப்ளோ ஆகும். கரெக்ட்? So these two are in series. So R equivalent will be equal to capital R plus NR by, and write this as M n epsilon naught divided by M capital R plus N small. Now for the next case is that for I to be maximum, then M capital R plus N small r should be minimum. Correct? So ஆக மொத்தம் நான் எப்படி எழுதுறேன்னா M capital R plus N small r will be equal to under root of MR minus under root of NR the whole square plus 2 times under root of M capital R N small. இப்படி எழுதலாமா? Right? So squaring the methods, I will be getting an MR, NR minus 2 times under root of N MR னு வரும், அதனால plus 2 times of NR root of NR MR னு போடும். அப்ப ஆக மொத்தம் உனக்கு வந்து this has to be minimum. கரெக்டா? இது மினிமமா இருக்கணும்னா shall I take this complete value to be 0?
கரெக்ட் தானே? ஸோ திஸ் ஹாஸ் டு எனக்கு என்னன்னா மொத்தமா ஐல வந்து டினாமினேட்டர் கம்மியா இருக்கணும். ஸோ டினாமினேட்டர் ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்பிளிட்டிங் இட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு திஸ் ஹாஸ் டு பி மினிமம். ஸோ மினிமமா இருக்கனால ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் திஸ் டேர்ம் அஸ் 0. ஸோ அப்போ 0வா இருக்கும் போது ஆக மொத்தம் உனக்கு என்ன வரும்? யுவர் கேபிட்டல் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ் ஹாஸ் டு பி மினிமம். தேர்ஃபோர் யுவர் கேபிட்டல் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு n டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர். கரெக்டா? அப்போ உன்னோட எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் அதிகமா இருக்கணும்னா how much times the internal resistance இருக்கணும்? Capital R will be equal to n by n times the small r value. This should be the external resistance value for current to be maximum. So value of external resistance for the maximum current. Sir. Right? Yes, sir. Sir, in the root of mr minus root of nr whole square எப்படி சார்? இல்ல, எனக்கு மொத்தமா சேர்த்து எம்ஆர் என்ஆர் வந்து இந்த எம்ஆர் என்ஆர்னு எனக்கு வரணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஸ்கொயரிங் ரூட்ஸ், வாட் யூ கால் தி ஸ்கொயரிங் ரூட்ஸ் தானே இது? கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட். யா ஷூர். ஸோ கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் வச்சு ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அஸ் எம்ஆர் என்ஆர் நான் இப்படி எழுதலாம். ஓகே சார். கரெக்டா? நீ இப்போ இந்த டேர்ம் நீ பிரிச்சு எழுதினா இட் வில் பி ஆஃப் யுவர் எம்ஆர் பிளஸ் என்ஆர் மைனஸ் ஆஃப் 2 ரூட் என்ஆர் எம்ஆர்ன்னு இருக்கும். கரெக்டா? எஸ் சார். பட் இப்படி மட்டும் எழுதினா எப்படி இருக்கும்? ஐ won't be getting this term. ஸோ அதனால பிளஸ் போட்டுக்கிறேன். ஸோ திஸ் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் வில் கெட் கேன்சல் அவுட். ஸோ வில் பி கெட்டிங் த சேம் டேர்ம். ஓகே சார். சார் அப்புறம் சார் இந்த ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்றீங்க? அது வந்து ஜீரோவா இருக்கணும், மினிமமா இருக்கணும். எனக்கு டினாமினேட்டர் வந்து உனக்கு மொத்தமா மினிமமா இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ ஃபார் த கரண்ட் டு பி மேக்ஸிமம் அப்போ மினிமமா இருக்கணும். திஸ் வில் பி ஹேவிங் சம் வேல்யூ, ரைட்? ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் வேல்யூ ஆர் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்து பண்ண முடியாது இல்ல. அப்போ ஐ கேன் ஜஸ்ட் டேக் தி அதர் டேர்ம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நான் எடுத்து பண்றேன். ஓகே சார், தேங்க் யூ. Now case for your I max value. So I ன்றது நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? m n epsilon naught divided by nr. இப்பதான் ரெண்டு பேருமே சேம் ஆச்சு. கேபிட்டல் m ரெண்டு பேருமே சேம் தான். So 2 times of n small r னு போடலாமா? So n and n will get cancelled. So you will get it m epsilon by 2r. This is in terms of your internal resistance base பண்ணி. ஏன்னா இங்க small r value தான் இருக்கு, ரைட்? அப்ப அதே இது வந்து for I max I can write it as m n epsilon naught. nr is equal to mr. So m into capital R. அப்ப 2 times of m capital R. m m cancel I will be getting it as n epsilon naught by 2 times of capital. So these, I mean, this will be your I maximum, the current maximum, if you are having a mixed setup of cells. And எல்லாத்துக்குமே the same thing. EMF சேமா இருக்கணும், internal resistance சேமா இருக்கணும். Parallel and series மொத்தமா ரெண்டுமே காம்பினேஷனா இருந்துச்சுன்னா this will be the I max and R equivalent. But yeah, epsilon equivalent will be there, R equivalent. சார் இந்த ஃபார்முலாவை எப்போ சார் யூஸ் பண்ணணும்? எதுக்கு கேக்குறாங்களோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் தான். கரண்ட் மேக்ஸிமமா எதுக்கு இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீ அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, क्वेश्चनக்கு ஏத்த மாதிரி. series this question.
செல் எப்சிலான் E1 E2 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க, அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க. பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் கேட்கறாங்க. Meanwhile, I'll take the attendance. Aditya online. RS. Afa. Present, sir. Right now. Ajay Joshan. Andrews. Sir, R is present, sir. Yes, sir. So you have to find out along this path, right? Current direction எதுனாலும் எடுத்துக்கோ. Let me take இங்க இருந்து current direction இப்படி போகுது, right? So இந்த இதை மட்டும் நான் தனியா வரைஞ்சேன்னா it will be like this. இது x, இது y ன்னு இருக்கும். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து 8 ohm and potential is 4 volt. கரெக்டா? டைரக்ஷன் வந்து கரண்ட் டைரக்ஷன் இப்படின்னு எழுதி. So Vx, right, minus 4 plus I எவ்வளோன்னு தெரியாது, ஸோ ஐன்னே இருக்கட்டும், 8i will be equal to Vy. So Vx will be equal to 4 minus 8i. இது கண்டுபிடிச்சேன்னா I can easily find out my potential difference across them. அதானே கேட்கறாங்க, potential difference across x and y. அப்போ ஐயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். டோட்டல் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இது மொத்தமா ஒரு சர்க்யூட்டா எடுத்துக்கலாமா, ரைட்? ஸோ வாட் வில் பி த கேஸ் ஹியர்? லூப் எடுத்தாலே உனக்கு இங்க இருந்து லூப் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, let it be a and let it be b. P A B Y P ஒரு closed loop. So from starting from here, current direction இங்கே போகுது. Again, it will be in this direction. So along the direction of your current, correct? Along the direction எடுத்தீங்கன்னா minus of I into 8. அப்புறம் positive to negative போகுது, minus 4. இந்த பாயிண்ட் இது நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகுது. ஸோ இட் வில் பி, சாரி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெசிஸ்டர் வேற இருக்கும்ல இங்க, which is of 2 ohm. சேம் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட், ஸோ minus 2i.
இங்க -2 plus, so +6 will be equal to 0 ன்னு வரும். கரெக்டா? so from here you can find out your I value. I எவ்வளோ 8i, இது வந்து எவ்வளோ 10i, so 10i will be equal to 2. கரெக்டா? so I will be equal to 1/5 which is of 0.2. கரெக்டா? அப்ப I வந்து 0.2. அதான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணு இந்த ஈக்குவேஷன்ல. so it will be 4 minus 1/5. Correct? So 0.8 into 1.6 into. So we'll get the answer as 2.4. 2.4 தான் வருது. என்னடா? இங்கே டைரக்ஷன் dx against the direction will be -4 plus 8i will be equal to this 2.4 தான் வருது. Oh, sorry, 1 second, sir. Terminals இங்க மாத்திருக்கேன். நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். நான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் போட்டிருக்கேன். This will be negative positive. அப்போ this will become plus. Plus இந்த சைடு போடுச்சுன்னா then vx minus vy will be equal to -4 minus 8i என்று. கரெக்டா? So direction மாத்தி எடுத்துரும். So however you are going to add this up, so it will be of -4 minus 1.6. Answer will be -5.6. அப்ப கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி போயிருக்கு ஆக்சுவலா? இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். நான் வந்து இங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவல் கரண்ட் கிளாக் வைஸ் போயிருக்கணும். So answer will be 5.6. Next question. This one, 18. Current through 2 ohm thereafter. ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? இந்த these two batteries parallel இருக்காங்களா? So இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து I will be making it as one battery and one equivalent resistance, that is your epsilon equivalent R equivalent, and this has been connected with your 2. They are asking us to find out your I value. I na என்னது? epsilon equivalent by R equivalent. R equivalent plus இங்க நமக்கு ஒரு 2 ohm இருக்குல்ல, இதான் கண்டுபிடிக்கணும்.
இப்போ நீ எப்சிலான் ஈக்குவலன்ட் ஃபார்முலா என்ன? parallel இருந்துச்சுன்னா epsilon equivalent will be equal to epsilon 1 by r1 plus epsilon 2 by r2 divided by 1 by r1 plus 1 by r. Similarly, if you go for r equivalent, it will be 1 by r1, sorry, r1 r2 divided by r1 plus r2. Parallel form. கரெக்டா ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்ன. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் r1, this is your r2, and இது epsilon 1 and இது epsilon 2, all of them. Calculate and tell me. ஒன்னா சார்? Yes, sir. Correct, sir. So epsilon equivalent is 5 by 2. So I will be equal to 5 divided by 2 divided by kilo 2 r equivalent only. R equivalent will be 1 into 1 divided by 1 plus 1. So it will be 1 by 2. Correct. So this will be of 5 by 2 into 2 divided by 5. Answer will be 1 ampere. Online 31. 31, 30. 30. Right. This question. Yeah, asked to find out the equivalent battery. Terminals பார்த்துக்கோ எப்படி இருக்காங்க பார்த்துக்கோ. Equivalent battery you have to find. Ajit. Next, Arun Bharati. Guhan. sir. Hariharan online. Yes, sir. Hari Krishna. Harish Kumar online. Hari Varshan online. Jivit. Jivit not there. Absent. Jagadish. Jaya Saranan. Jivataram Prasan. Josiah Moses. Kirti Shri online. Oh, Prasanna Prasan. Lohit. Mithun Prasan. Saifuddin online. Muthu Selvam. ஐடி கார்டு இல்லையாடா? இன்னும் கொடுக்கலையா? கொடுக்கலையா இல்லை தொலைச்சிட்டு வரல. முத்துவேல் ஆன்லைன். நரேஷ், சாரி, அஜய் கண்ணா. அஜய் கண்ணா ஆப்ஷன். நரேஷ், நட்சத்திரா, பத்மவினிதா ஆன்லைன். பிரணவ்ஜி எஸ், லக்ஷ்மண் ஆன்லைன். பிரமோத், ரித்திகா ஆன்லைன். ரோஸ்லின் Present, sir. ஆன்லைன். எஸ் மேம். கன்யஸ்ரீ. Present, sir. எஸ் மேம். Present. சபரிநாதன். 12%. Sabarinadan. Is Sabarinadan there? Sabarish, Kiranan. Sai Vishagan. Yes, sir. Online. One second. Santoshini.
absent. Santosh M Present, sir. online. Yes sir. Gautaman absent. And Shivaganesh absent. Shivakumar online. Shiva Santosh. Sri Vishanti online. Sri Hariharan. Present, sir. Sri Hariharan present. Sri Nikesh absent. Srinivasa present. Sujan absent. Sushant online. Tanish. Present, sir. Yes sir. Tarun Krishna online. Trishya Balaganesh. Present, sir. Yes sir. Present, sir. So Vasumati online. Present, sir. Right. Yes ma'am. Venkatesa. Present. Vinoda online. Visahan present. Right sir. Right ma'am. Yalini online. Yoga Srivatsan absent. Zenita. Right. Right sir. Option என்னது formula? Sir, option 3, sir. Correct sir. Ex equal to epsilon by r1 minus வரும். ஏன் மைனஸ்னா இங்க வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் and this will be negative terminal. So vice versa. So it will be epsilon by r2 divided by 1 by r1 plus 1 by r2. And r equivalent will be equal to r1 r2 divided by r1 plus r2. So this you will get this 3 and this will be one option. 1 will be the 3 will be the right answer. 22. Yes sir. எங்கடா பிளஸ் டூ இதுக்கு பிளஸ் டூ டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போதும். நீ அவங்க எல்லாரும் அவங்க தே ஆர் நாட் ஆப்பிங் இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இந்த பேட்டரியோட ஈக்குவலன்ட், இந்த ரெண்டு பேட்டரி சேர்த்து ஈக்குவலன்ட் 3 வோல்ட், இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சேர்த்து எனக்கு ஈக்குவலன்ட் வந்து 1. அது மட்டும். Right sir. This question figure shows a mixed grouping of identical cells, each having 4 volt and internal resistance 1 ohm. Combination has been replaced by an equivalent of AB. So இவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த 3 ரோ whatever the number of cells, இவங்களுக்கு பதிலா ஒரு செல்ல நான் ஆக்குறேன்னா அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலன்ட் எவ்வளவு இருக்கணும், இஎம்எஃப் ஈக்குவலன்ட் எவ்வளவு இருக்கணும். Option 4. Correct sir. So over over each இதுல எவ்வளவு இருக்கும், ஒரு ரோல வந்து எத்தனை செல் இருக்கு, 6 செல்ஸ் அப்படின்னு. 6 செல்ஸ்னா each cell is 4 வோல்ட். அப்ப மொத்தமா சேர்த்து 24 வோல்ட் ஒரே இதுல மட்டும். கரெக்டா? ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எல்லாருக்குமே 1. அப்பனா ஆர் ஈக்குவலன்ட் will be 6. கரெக்டா? எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சீரீஸ்ல இருக்காங்க. நவ் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரிதான் 3 பேருமே பேரலா இருக்க போறாங்க. பேரலா இருந்தா இஎம்எஃப் will be சேமா தான் இருக்கும். ஸோ இஎம்எஃப் will be 24. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் ஆர் ஈக்குவலன்ட். பட் ஆர் ஈக்குவலன்ட் எப்படி இருக்கும், என்ஆர் பை எம் will be the value. கரெக்டா? எத்தனை என்ஆர் மொத்தமா சேர்த்து 6. கரெக்டா? 6 பை எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை ரோஸ் இஸ் பீன் தேர், எம் ரோ which is of 6 by 3 which will be equal to 2. Option 4 will be the right answer. This question is not from your booklet. Just make a note of this question. Right. For the circuit shown with
ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 R2 R3 எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. E1 and E2 they have given. Sorry, 3 batteries are there and R1 R2 அதே இது வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு. Find out the potential difference between A and B. Approximately will be how much அப்படின்னு கேட்கறாங்க. So potential difference across இது மட்டும் எவ்வளோன்னு கேட்கறாங்க. So how will you find it? Shall I redraw this as இவங்க மொத்தமா சேர்த்து this is your E3 R1 R1 the R1 R1 this is E3 correct? And this is being connected with your A and other end is being connected with B and நடுவுல உன்னோட பேட்டரி வந்து this is your resistance that is of R2 and this is your E2. அதே மாதிரியே தான் கீழே R1 battery E1 R1 is being connected. இப்போ இவங்க மூணு பேர் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க? parallel கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களா? What about these two resistance? They are in series. அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா ஆக்கிடலாமா? So நான் இங்க எழுதிட்டு I mean இதை இதுவாக்கிட்டு I am just going to write as 2 times of R1. Same goes. இங்க நடுவுல எதுவும் இல்லை and here also the same thing. Straight ஆக்கிட்டு this will be 2 times of R1. கரெக்டா? இப்போ இவங்க மூணு பேர் எப்படி இருக்காங்க? parallel இருக்காங்க. So from here you can find your epsilon what they are asking. Potential equivalent தானே கேக்குறாங்க across AB. Correct? So how will you write this? Potential of equivalent will be equal to epsilon by E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3. Correct தானே? இதுக்கு முன்னாடி only we have seen about the two cells. Two cells நால E1 by R1 plus E2 by R2 போட்டோம். Now here the case is that 3 cells இருக்காங்க. Divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R. Correct? And this is of your R1, so 2 times of R1. இங்க வந்து
what is this how much? E3 is 4 volt, E2 4 volt, E1 வந்து 2 volt, R1 வந்து 1. அப்போ இது வந்து 2 ஆயிடும், 2 ohm. R2 வந்து 2 ohm, R3 so this will be of 2 divided by 2 plus 2 divided by 4, sorry, 4 divided by 2 plus 4 divided by 2 divided by 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, 4, 5 ஆயிடும். So 5 into 2 divided by 10 by 3. 10 by 3 will be 3.333 in போயிட்டே இருக்கும். So option C will be the right answer. Yes, sir. D equal between points தானே கேட்கலாம். A to B. Correct. D minus I. X1 minus I. Correct. இது எக்ஸல் சர்க்யூட்னா நான் கனெக்டே பண்ணல. கரெக்டா? So these are the இவங்க எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பேட்டரி கொடுப்பாங்க. அந்த பேட்டரியோட வேல்யூ 3.3 volt. அதுதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஆகும். whenever current is drawn அது வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டெர்மினல் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம். கரண்ட் ட்ரான் ஆகாம ஹியர் இவங்க திஸ் இஸ் த டோட்டல் பேட்டரி செட்டப். கரெக்டா? இதை தான் நம்ம வந்து இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் this question. Again, this is not in your booklet. Right. Two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. The internal resistance of two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across the load lies will be how much?
So 2 batteries, 12 internal resistance, 13 internal resistance. We got a value of the 1. These two are connected across external load of 10 ohm. Right. So இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் வந்து ஒரு செல் ஆக்கிடலாம், ரைட்? ஸோ ஒரு செல் ஆக்கி your epsilon equivalent will be equal to epsilon by R1 plus epsilon by R2 divided by 1 by R1 plus 1 by R2. It will be of 12 by 1 plus 13 by 2 divided by 1 by 1 plus 1 by 2. So you will get some equivalent, epsilon equivalent. Correct? No. Next is that அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா எனக்கு இங்க வந்து முதல்ல கரண்ட் போறது தெரிஞ்சதுன்னா நான் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணேன். கரெக்டா? கரண்ட் என்னவா இருக்கும்? V is equal to I into R. ஆக்சுவலி நீ வந்து இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? ஸோ V will be equal to I அப்படியே வச்சிரு. Through what resistance is flowing? 10 ohm. கரெக்டா? I நான் இப்ப எப்படி எழுதலாம்? கரண்ட் யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்றா? இந்த ரெண்டு பேட்டரியும் சேர்ந்து இந்த காம்பினேஷன் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ shall I write this I as epsilon equivalent? கரெக்டா? Now epsilon equal by total resistance. Total resistance என்ன? R equivalent அது due to those small. யார் வழியா பாஸ் பண்றோம்? அப்போ R equivalent plus your external resistance 10R value. இல்லையா? இல்ல சார் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் I தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுவும் நீ கண்டுபிடிக்கலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? This loop you can make it. Let me take this as I current. I current இங்க போகுதுன்னா ரெண்டு செப்பரேட் ஆகுது, I1 I2. கரெக்டா? இங்க இருந்து நீ கண்டுபிடிக்கலாம். இங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சுன்னா this is your first loop and this overall will be your second loop. I1 I2 ரெண்டு unknown தானே கண்டுபிடிக்கணும். I1 I2 if you just find it out, what is the current through this? It will be I, which is I1 plus I2. அந்த வேல்யூவை நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் சரி, you will get the same answer. Right? So epsilon equivalent has been given as 37/3 volt. So your potential will be equal to 37/3 and your R equivalent 37/3 தானே? correct. So R equivalent வந்து எவ்வளோ? 1 and 2. So it will be 2/3. Correct? So 10 plus 2/3 into. So 3 and 3 gets cancelled. So we will get it as divided by. Oh, sorry. 3 and 3 cancel ஆயிடும். 32. Sorry, sir. 32. சார் into 10 பண்ணுங்க. Oh, sorry. Correct, sir. Into 10 வேற இருக்கு. So into 10. So V will be equal to around 32 divided by 37. So 32 5 0. This will be off again. I'm sorry. 32 42 18 more point 18 not 32 put 0 3 by 12 put now 10 16 160 192. So 11.5 something more, right? So the value falls between 11.5 and 11.6. Yes, sir. ஆமா 2/3 யாருன்னா இவங்களுடைய R equal. R equal to high value. இவங்க ரெண்டு parallel இருக்காங்க. 1 and 2 are parallel. Correct? 1 into parallel na R1 R2 divided by R1 plus R2. So 2 divided by 3.
Right, so this question. Current I is being drawn from 5-volt battery. So what is the current value they have been asked? Same resistance circuit, R equivalent, we have to find it out. What method is this? Anyone? Weisstone bridge தானே. ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே இந்த கிறிஸ் கிராஸா ஏதாச்சும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுத்தால ஃபர்ஸ்ட் திங்க் இட் ஆஃப் இந்த வெய்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மேனர். அதுலயே உனக்கு பாதி ஆன்சர் வில் பி, ஐ மீன் த கொஸ்டின் வில் பி சால்வ். ரைட். ஸோ இங்க கரண்ட் வில் பி ஸ்பிளிட்டிங் இன் 2 கேசஸ். எந்த இதுல கரண்டே போகாது? இந்த 10 ohmல போகவே போகாது. கரெக்டா? ஒய்? பிகாஸ் திஸ் வில் பி, இப்போ எவ்வளவு 5 வோல்ட்னா இந்த எண்ட் ஆஃப் 5 வோல்ட்னு எடுத்துக்கிறேன், இது 0 வோல்ட்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது 5னா திஸ் வில் பி எக்ஸ். கரெக்டா? திஸ் வில் பி ஒய்ன்னு இருக்கும். நான் இதை ரீட்ரா பண்ணினா யூ வில் பி கெட்டிங் லைக் திஸ் 5. ஸோ இது 10, இது 5, நடுவில் இந்த 10 ohm போகும், அதாவது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும். திரும்ப திஸ் வில் பி 20, திஸ் வில் பி 10. ரேஷியோ, வீட்ஸ்டோன் ரேஷியோ என்னவா இருக்கணும்? திஸ் ரேஷியோ ஷுட் பி ஈக்குவல் டு திஸ் ரேஷியோ. ஸோ யூ வில் கெட் இட் அஸ் 2. 2 வில் பினால இங்க இருக்கவே இருக்காது. ஸோ மேலே இவங்க 2 பேரும் சீரீஸா இருப்பாங்க. ஸோ ஐ கேன் ரீட்ரா திஸ் அஸ் இது 30 ohm அண்ட் கீழே parallel with your 15 ohm. And ultimately it is being connected with your potential 5 volt. Right? So I is equal to V by R. So V is 5 divided by R value will be of R1, R2, 15 into 30 divided by into 45. Right? So this will be of 3, will be 10. So answer will be 0.3. Option. Right. What about this? சார் 1 minute அந்த கொஸ்டின் காமிங்க சார். Yes, sir. What about this question? 17. Total current also you can see. So தேங்க்யூ சார். yaar parallel. Yes, sir. Yes, sir. 4 amperes correct. What about this potential? Same இருக்குமா? இது 6 வோல்ட்னா இந்த 6 வோல்ட் இந்த எண்ட் 6 வோல்ட்டா இருக்கட்டும், இது 0 வோல்ட்டா இருக்கட்டும். ரைட்? பாசிட்டிவ் டெர்மினல், நெகட்டிவ் டெர்மினல் அது கிரவுண்டிங்னு எடுத்துக்கிறேன். ரைட்?
இது 0னா வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? இதுவும் 0வா தான் இருக்கும். இது 6னா this also will be 6 volt and this also will be 6 volt. What about this? இது வந்து கிராஸ் ஆகுது. இங்கேயே உனக்கு கரண்ட் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆயிருது இப்படியே, கரெக்டா? ஸோ அது ஏதோ ஒரு பேராமீட்டர். ஸோ லெட் மீ டேக் இட் அஸ் சம் எக்ஸ் வேல்யூ. இப்போ நீ என்ன பண்ண போற? யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட்ரா திஸ் டயக்ராம். ஸோ 6 2. ஸோ இது 6 பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னா 6ல இருந்து எக்ஸுக்கு 1, எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ 2. அப்புறம் 6ல இருந்து எக்ஸுக்கு அகைன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் 6 டு எக்ஸ், கரெக்டா? அதுவும் 6 Ω. 6 டு எக்ஸுக்கு 2 பேர் இருக்காங்க பேரலா. 6 டு எக்ஸுக்கு ஒரு பேரலல், 6 டு எக்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. அடுத்து 6ல இருந்து 0க்கு. ஸோ 6ல இருந்து 0னா 6ல இருந்து 0, தட் இஸ் யுவர் 3 Ω. நெக்ஸ்ட் யாரு? 0 டு எக்ஸுக்கு 1 இருக்கு. 0 டு எக்ஸுக்கு this one. What is this value? 1.5. கரெக்டா? ஸோ இப்போ அவ்வளவுதான். This total circuit is being connected with your 6 volt battery. Right? So these two are in parallel. So 6 into 2 divided by 8, 4, and this will be 3 by 2 இருக்கும் 1.5. அப்ப மேல எப்படி இருக்கும்? This is your 3 ohm and கீழேயும் 1.5 and அங்க ஒரு 1.5. Correct? So 3 and 3 will be in parallel. 3 and 3 parallel answer it will be 3 by 2. Your R equivalent will be equal to 3 by 2. No. And you are asked to find out the I value. I will be equal to V by R equivalent, which is nothing but 6 by, and I can write it into 2 by 3. So answer will be option C. Right? Right, sir. So with this, I will end up my session. Yes, sir. Diagram? Yes, sir. So இந்த மாதிரி சர்க்குலர் டயக்ராமா எதுனாலும் கொடுக்கணும். I guess this will be the question choice கொடுப்பாங்க. More than two answer. More than two answer. First thing they will be asking for your potential. சரி, இன்னொன்னு ஈக்குவலன்ட் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ, அப்புறம் வந்து கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி. ஸோ whenever they are giving a circular diagram, இது நோடல் அனாலிசிஸ் வச்சு பண்ணாதான் ஈஸியா. 6 வோல்ட், அதர் என் will be 0 வோல்ட் அப்படி வச்சு தான் பண்றோம். ஸோ இது வந்து 6 வோல்ட்னா இதுவும் 6 வோல்ட் தான் இருக்கும். இந்த பார்டர் எல்லாமே 6 வோல்ட் தான் இருக்கும், கரெக்டா? ஆனா இங்க இந்த சைடு கிராஸ் பண்ணிருச்சுன்னா 6 வோல்ட் இருக்குமா? இருக்காது. ஆனா எவ்வளவு வோல்ட்னு தெரியும், ஏன்னா இன்னொரு எண்ட்ல வந்து இது 0 அண்ட் அப்ப இதுவும் 0. இங்கேயே உனக்கு கரண்ட் இப்படி ஸ்பிட் ஆகுது. இதை நான் அந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 6ன்னு எழுதுவேனா 0ன்னு எழுதுவேனா? ரெண்டு பேருமே கிடையாது, ரைட்டா? ஏதோ ஒரு புது வேரியபிள் போடணும். ஸோ ஐம் ரைட்டிங் இட் அஸ் எக்ஸ். இதை ரீட்ரா பண்ணிடணும், அவ்வளவுதான். ஸோ காம்ப்ளிகேட் சர்க்யூட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸை வந்து சிம்பிள் டர்ம்ஸ் ஆக்கிட்டு we have to again redraw. Online students, any doubts? No, sir. Right, sir. Srinikesh, are you there? Right, sir. Others can go for it. Right, sir. So with this, I will wind up my class. We'll meet in the next class. Thank you, sir. Welcome, sir. Welcome. Thank you, sir. Yes, sir. Welcome, sir. And all your 12th second lesson upload பண்ணிட்டேன். So you can check it out in your Teams.
சார்